ఇది నెట్వర్క్ లేయర్ అనమాట. ద రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఫ్రమ్ 224.0.0.0 239.255.255 are used for multicast packets. రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు యూజ్డ్ ఫర్ మల్టీకాస్ట్ ప్యాకెట్స్. This thing is IP addresses are ranging from 127.0.0.0 127.225 225 225 25 is the received for loopback. Okay, the broadcast IP addresses is only assigned once in each network. It is always the last IP address of the subnet. The network address and the broadcast address are not used as computer IP addresses. In a network, the first addresses field is reserved for the network addresses and the last for the broadcast addresses. The IP addresses that defines the multicast group is a class D addresses 224.000.239.255.255.255. Okay. ఇక్కడ 224.0.0.0 ఉంది కదా, అదే ఇక్కడ చెప్తుంది. ఐపీ అడ్రసెస్ డిఫైన్డ్ సే మల్టీకాస్ట్ గ్రూప్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ డి అడ్రస్ 224.00000. ఓకే, దట్స్ వాస్ 127.00 నుంచి 127.255 255 వరకు వచ్చేసి రివర్స్డ్ ఫర్ లూప్ బ్యాక్ అనమాట. The broadcast IP addresses are only assigned once in each network is always in the last IP addresses of a subnet. The network addresses, the broadcast addresses are not used for the computer IP addresses. The network and the first addresses field is reserved for the network addresses and the last for the broadcast addresses. When a host on a network sends a message to a host on a network B, when a host network A లో ఒక host నెట్వర్క్ Bలో మెసేజ్ ద హోస్ట్ ఆన్ ఏ నెట్వర్క్ B. నెట్వర్క్ A అనే హోస్ట్ నెట్వర్క్ B అనే దానికి మెసేజ్ చేస్తాయి. వెన్ ఏ హోస్ట్ ఆన్ ఏ నెట్వర్క్ ఏలో no host sends a message to the host on a network B. నెట్వర్క్ Bలో ఇంకో హోస్ట్ ఏదైతే నెట్వర్క్ Bలో ఉందో దానికి మెసేజ్ చేస్తే విచ్ అడ్రస్ ద రౌటర్ లుక్ అట్, ఏ అడ్రస్ రౌటర్ కనుక్కుంటుంది అంటే ఐపీ అడ్రస్ని. A router connects to different networks, so it is operation is based on IP. ఇప్పుడు రెండు డిఫరెంట్ రౌటర్స్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్కి కనెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఐపీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటా. ఆపరేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఐపీ. MAC addresses used to recognize a unique host cover over a network in a LAN. Port number is required to identify a specific processes. పోర్ట్ నెంబర్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు MAC addresses used to recognize a unique host over a network in LAN. Port number is required to identify a specific process. ఇక్కడ ఉన్న పోర్ట్ నెంబర్ లైక్ స్పెసిఫిక్ ప్రాసెస్ కోసం యూజ్ చేయాలా అంతే. The subnet mask 255.255.255.192 extend the network portion to 26 bits. 3. Subnet mask 255.255.255.192. Default subnet marks for class C is 255.255.255.192. The default subnet for mask class C. For first 3 oct 24 bits are fixed and for the last oct 2 bits are fixed. 24 plus 2 is equals to 26 bits. The network 198.78.41.0 is class C network. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చినాడు క్లాస్, హైయర్ బిట్స్, నెట్ ఐడి బిట్స్, హోస్ట్ ఐడి బిట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ పర్సెంట్ నెట్వర్క్, నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ పర్ నెట్వర్క్ రేంజ్. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్లో 0 హైయర్ బిట్స్ ఉంటాయి,
నెట్వర్క్ ఐడి వచ్చేసి 8 ఉంటాయి, హోస్ట్ ఐడీస్ వచ్చేసి 24 ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ వచ్చేసి 2 power 7 ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ పర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 power 24. రేంజ్ వచ్చేసి 000 నుంచి 127.255.255.255 అనమాట. బి హయ్యర్ బిట్స్ 10, నెట్ ఐడి 16, హోస్ట్ ఐడి 16, నెట్ వర్క్స్ వచ్చేసి 2 power 14, హోస్ట్ పర్ నెట్వర్క్ ఇస్ 2 power 16. 128 నుంచి 128.000 నుంచి 191.255.255.255 వరకు ఉంటాయి. తర్వాత సి వచ్చేసి 110 24 8, 2 power 21, 2 power 8, 192.000 నుంచి 223.9 255 వరకు ఉంటాయి. డి 1110 నాట్ డిఫైన్డ్, ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్ ఐడీస్ వచ్చేసి నాట్ డిఫైన్ 95. 2 పాయింట్ రేంజ్ వచ్చేసి 244.00 నుంచి 239.25 వరకు ఉంటాయి. ఈ వచ్చేసి 111 నుంచి నెట్ నాట్ డిఫైన్ 2 హైయర్ వచ్చేసి 1110 నాట్ డిఫైన్ ఒక వచ్చేసి 240.00 నుంచి 255 వరకు ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద క్లాస్, ద రేంజ్ గివెన్ ఐపీ అడ్రస్ 198.78.41 లైస్ ఇన్ ఇట్. క్లాస్ ద రేంజ్ 198 అండ్ ఇక్కడ 198 కన్నా ఎక్కువ నెంబర్ ఉంది కదా, సో ఇది దీని మధ్యలో ఉంటుంది. సో the fourth answer is this network lies in C. ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ గురించి మళ్ళీ సపరేట్ షార్ట్ చేయాలి. ద సబ్నెట్ మాస్క్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ ఈస్ 255.255.31.0. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఐపీ అడ్రసెస్ కుడ్ బిలాంగ్ టు దిస్ నెట్వర్క్? 128.8.129.43 నుంచి 128.8.161.55 వరకు ఉండే ఛాన్స్ ఉందంట. ఇది ఎందుకంటే చూద్దాం. ఆప్షన్ ఏ 127.57.88.62 and 172.56.87.23. 172. This could not be the answer as the second octant not the same. సెకండ్ ఆక్టెన్ సేమ్ కాదంట. 127 ఈడికి వస్తుంది, 172 ఈడికి వస్తుంది, 172 ఈడ ఉంటుంది కాదా. 56 ఇది సెకండ్ ఆక్టెంట్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్. ఇవి రెండు సేమ్ కాదనా. ఆప్షన్ బి 10.35.28.2 and 10.352535 ఇది ఉంది. 355.822 and 255.81 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10.35.28. మళ్ళీ సెకండ్ ఇది ఉంది అండ్ మైనస్ ఇది అనుకుంటా 10.35 అంటుండే. సి ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆర్ ద సేమ్ రీజన్ యాజ్ ఆప్షన్ ఏ. డి 128.8.129.43 and 255.31.0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఈ రెండింటికి యాడ్ చేస్తే 128.8.10, 128.8161.55 and 255.255.31.0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 128.8.1.0. ఇది కొంచెం సరిగ్గా అర్థం కాల, ఇది కూడా మళ్ళీ చదువుకోవాలి. ఇవి రెండు డౌట్, ఇది డౌట్ చూసుకోవాలి. తర్వాత ద అడ్రస్ రిజల్యూషన్ ప్రోటోకాల్ ఏఆర్పి ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద, ఈ రెండింటిని చూసుకోవాలి కాబట్టి ఫోటో తీస్తా. తర్వాత ద అడ్రస్ రిజల్యూషన్ ప్రోటోకాల్ ఏఆర్పి ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ finding the MAC address that corresponds to the IP address. Sixth one, the addresses resolution protocol ARP is a protocol used by the Internet Protocol IP, specifically IPV4, to map IP network addresses to the hardware addresses, MAC addresses used by a data link protocol. A MAC addresses operates below the network layer. Okay. తర్వాత which of the following is a MAC addresses?
01 is to A5 is to BB and A7.FF is to 60. ఇది మ్యాక్ అడ్రస్ అంట. ఎట్లా చెప్తుంది? The standard IEEE 802 format for printing MAC 48-bit addresses from form is 6 octet of the 2 hexadecimal digits. Both B and C are not any address representation. Option A is an example of IP addresses. Option D is an example of MAC addresses. A MAC addresses can be represented either 6 bytes 48-bit, or it can be represented as 6 pairs of hexadecimal values separated with the colon. ఇప్పుడు కాలన్స్తో సపరేట్ అయ్యి హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూస్ అంటే 0 నుంచి 9 వరకు అండ్ మళ్ళీ ఏ నుంచి ఎఫ్ వరకు కాలను ప్లస్ ఇలా వస్తే అది హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూస్ 6 bytes వరకు 6 bytes వరకు ఉంది. అగైన్ a MAC address can be represented by either 6 byte 48-bit addresses. 6 bytes అంటే 48-bit addresses ఉంటారు, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి 48-bit addresses ఏం లేవు కదా ఇక్కడ, 48 అంత లేవు ఇక్కడ, లైక్ హెక్సాడెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది 6 bytesతో అంటే 48-bit డెసిమల్స్ ఉండాలి. అది సరిగ్గా అర్థం కాలే, ఇది ఒకసారి చూడవచ్చు. The use of IPSEC is in tunnel mode. Result is IP packet with a new header. When IPSEC tunnel mode is used for IPSEC encrypts the IP header and the payload, whereas transport mode only encrypts the IP payload. With tunnel mode, an entire IP packet is encapsulated with an AH or ESP header, and IP packet including the header applies IPSEC security methods to the entire packet and then adds a new IP header.